So Deerfest is still a thing. Oh, yeah. Yeah, it's bigger than ever. You know, I got zapped here right before it was about to happen. Funny, me too. Es liegt am Hirschfest, aber das ist eindeutig dann der Bezug dazu. Das ist der Hinweis dazu, das meine ich. Er ist der Vater von Saga 88. Wenn wir jetzt 2023 haben, bedeutet, das war vor 35 Jahren. Würde passen mit Saga. Dass die noch ein kleines Kind zu dem Zeitpunkt war. Ein sehr, sehr kleines Kind. Das passt. So, Tom, dann erzähl doch mal. The room was empty except for the projector. No games. Was the film a message waiting to be played? Warte, Projektor. Da war irgendwas. Irgendwas. Warte. An irgendeiner Stelle. Bei Saga im... Oh Gott, das muss ich mir aufschreiben, sonst vergesse ich das. Bei Saga im Keller des Old God of Asgards Dings, unten im Haus, ich habe vergessen, wie das heißt, Valhalla. Unten im Keller, als wir den Strom angemacht haben, stand auch so eine Maschine, so ein Filmprojektor, und den haben wir nicht angemacht. Saga Filmprojektor. Das darf ich nicht vergessen. Das vergesse ich sowieso wieder, aber ne, in der Hoffnung, dass ich es mir merken kann. In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing, am I standing still, or running, or kneeling? You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the hell? Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker, a celebrated auteur. I need answers. Why is return so important? What? Alan, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room, 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 in this room.
But because we return. And that is how the magic happened. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratches. Your wife is safe back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. Hello? They're all yours. If anyone asks, you were never here. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. I had Und to das write war my way to it. eindeutig Faden und Jesse Faden und Dr. Darling aus Control. Eindeutig. Da kann mir sonst wer was erzählen. Das war Jesse Faden. The word. Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. I would start at the entrance lobby. Genau, man arbeitet sich immer von oben nach unten eigentlich. Naja, ist egal. The entrance hall set the mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. Und da ist ein Fernseher, von dem wir wissen, was es damit auf sich hat. Soll ich jetzt mal schnell hingucken? An irgendeiner Stelle kam da ein... So, you were the director of this play? Yeah, that's me. Our Ausschnitt performance von of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult Darling. is an immersive theatrical experience. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. We were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. Oh, das ist ein interessanter Punkt hier hinten. Meine Lebensgeschichte als Lied. Als Kind hatte ich Albträume von dunklen Schatten. Lag das daran, dass ich jetzt am dunklen Ort gefangen war? Träume als Vision durch die Zeit? Interesting. Oder, und das wäre natürlich richtig funny, dass die Geschichte geändert wird. Oder wurde. Dass Alan als Kind gar keine Angst hatte. Das ist ja eben die Frage, wie ist das mit dem Klicker?
wenn wir überlegen, dass damals war es ja so, dass, also damals in Teil 1, war es ja so, dass Thomas Zane den Klicker zurückgelassen hatte bei Cynthia Weaver und Alan plötzlich davon wusste und plötzlich den als Kind auch hatte. Und das ist ja schon eher so, als gäbe es eine Änderung der Geschichte. Oh, was ist, wenn Zane gar nicht Zane ist? Ich habe ja wieso Zane plötzlich ein Filmemacher ist, ist ja sowieso eine Frage. Aber ich glaube mich zu erinnern, in Teil 1 hat Zane gesagt, dass, der Taucher Zane, dass Alan zu tief vorgedrungen ist und an Orte, wo er ganz schlecht rankommt und mir auch nicht mehr helfen kann. Wieso ist er jetzt präsent hier und verbringt Zeit mit ihm? Könnte es sein, dass das in Wirklichkeit Scratch ist, der versucht hat, ihm zu helfen, in Anführungszeichen Return zu schreiben und sich damit in die Geschichte reinzuschreiben? Weil jetzt ist Zane drinne, vielleicht ist Zane Scratch. Deswegen sieht er auch gleich aus. The troop were busy building their own Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. The prop room had been changed from room 104 to room 225. Trapped in a dream world, attempts to write a story to shape reality around him and escape. He is beset by visions leaking in from realities beyond his own. He uses those visions as inspiration for his stories, in hopes of giving them power to make them come true. Us, hidden few, know that ultimately he will succeed. But before that, many of his stories collapse back into the stuff that dreams are made of, to remain as they began, works of fiction. And yet, maybe there is a gleam of truth to be unearthed from these tales. A rare glimpse into the unseen realities beyond our own, offering us intriguing avenues of contemplation as they transpire in the night spring. Einer? Wieso stand da einer? Und die wissen, dass Alan es schaffen wird. Wir, also Mehrzahl, wissen das. Ist das natürlich aufschießen kann? Yep. War ich hier schon mal drin? Wort des Krieges. Hatte ich das schon? Ich habe das Gefühl, dass ich das noch nicht damals hatte, Night. Ein von zwei. Ich hoffe, dass ich noch keins verpasst habe.
hier geht's durch. Seht ihr das? Hier ist eigentlich eine Wand, die ich aufmachen müsste. Aber da geht's nicht durch. Seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. Gott! Okay, ich ignoriere euch mal ganz kurz. Vielen Dank. Ich sagte vielen Dank. Oh Gott, habe ich mich gerade verjagt. Bloß weg. Another vision. Another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. Das ist aber das Zeichen des Kult des Baumes und nicht Kult des Wortes. Change the details of the world. Und das ist das Zeichen des Kult des Wortes. Dr. Casper Darling, formerly of the Federal Bureau of Ehemals? I think the signal is coming through now. Are you receiving me? Ja. Something shifted. The previously observed interference disrupting my broadcast has gone. Fluctuation in gravitational forces. Either something moved out of the way or my relative position to a change. The alignment or the condition of this whole plane spiraled to a more favorable position. The ordinary rules of reality do not apply here. Best I can describe this place is a dreamscape. But who's the dreamer? And how do you wake up from this dream? I've been taking readings with the limited equipment I've been able to secure. Some riveting data accumulating. Hypotheses taking shape. My struggle with this, that the way this place works makes any hypothesis immediately come back to alter and contaminate the data. Anyway, I've been forcibly captured, isolated, and amplified certain frequencies for the background radiation ambient noise, so let's see what happens.
dark depths from light to night. I was caught in a loop. There. The deeper into the dark depths I got, peeling off the layers of the dark place, like the ocean zones, from twilight to midnight, to abyssal to the deepest trenches. The closer I felt going down, peeling off my... This voice, the narration, from twilight to midnight, to abyssal keeps going forever. This leads me to believe it's what's holding this place together. It's making it real. Is this the voice of the dreamer? What's strange is it sounds a little bit like my voice. Was? Was? Warte, Darling, was? Drei Nachrichten von Dr. Darling? Oh, das sind so viele Fragen, die ich mir da stelle. War diese Information damals schon da im ersten Durchlauf? Wieso redet er von ehemals FBC? Was ist passiert? Und er hat die Worte von jemandem aufgefangen, der für mich persönlich eher nach Alan klang. Und jetzt sagt er, es klingt nach ihm selbst, also nach Danik. Und da ist die Frage, natürlich kann es sein, dass Danik ebenfalls in der Dunkelheit, aus Neugier in die Dunkelheit gegangen ist und in seiner eigenen Blase ist. Wäre die Frage, warum Danik in der eigenen ist, die zwar mit unserer interagiert, aber zum Beispiel Saga und Sheriff Tim Beaker, wie auch immer, in unsere kommt. Vielleicht, weil Wallendor das so möchte. Nun ja, trotzdem, ich werde offensichtlich sehr, sehr viel noch erkunden müssen und weitere Hinweise entdecken müssen, wenn es jetzt hier schon steht. Dr. Darlings Nachrichten 1 von 3, Night Springs 1 von 2. Und ja, ich glaube nicht, dass wir die damals schon entdeckt haben. Ich glaube es nicht. Wo will ich eigentlich hin? Ich will gegenüber, da komme ich aber nicht hin. Oder komme ich da hin? Ich glaube nicht. Nope. Hey, Tim. New map, huh? Yep. Look, I've never been to New York, but I can tell you that this ain't it. Woher weißt denn du sowas? I heard you humming again. Yeah, I can't get this song out of my head. It's a real earworm. I hear it in my dreams. I know that song you keep humming. It's the theme from Night Springs. That old sci-fi show? Sci-fi horror anthology. I used to write for a long time ago. Look, it sounds a bit nuts, but I think the song is connected to Door. Or it's my subconscious telling me that this is all pretty out there. Alles gut möglich. Und da ist sie, die rothaarige Frau. Verbindung mit Polyedern. Ich glaube, das ist jetzt im Nachgang, das ist Jesse Faden und das, ach, ich hab vergessen, wie ihr polares Ding eigentlich hieß. Toll, alles leer. Okay, egal. Hier ist nochmal was. Hier ist ein relevanter Ort. Da waren wir schon. Interesting. Da muss ich nochmal irgendwie hingucken. The cult in the play was called the Cult of the Tree.
With their deer masks, they were the backwoods echo of the cult of the words urban horror. So ist das also hier drin reingebaut, okay. I recognize my writer's room on the stage. Auch immer sehr schön dargestellt mit den verschiedenen Möglichkeiten, diesen sehr, sehr simplen Raum darzustellen. Ja, wir sind doch noch irgendwo hier und hinter mir sind doch Ressourcen. Vermutlich in der Szene, die wir hier mit aufbauen. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you. But turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Ich werde jetzt mal... Ach komm, ich mach das hier und dann sprenge ich die zur Not in die Luft. This thread would create something terrible in the scene. But it's what the story needed. This is not my writing. This is Scratch mocking me. In seinem Zimmer wird er ihr wehtun. Und sehr schön übrigens, dass diese eine Taste da rot ist. Blutrot. Ah, das war ganz schön viel Chaos entstanden. Oh hey. So echt? Vielen Dank. Noch jemand? Nein, sehr schön. Cool, Alan, cool. The devil's path up the staircase was draped in blood.
Meine Güte, seid ihr unfreundlich. Oh, noch mehr? Cool. Du bist aber bestimmt nicht echt. Oh, cool, du warst nicht echt. Dankeschön. Egal. Oh, hier. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room, specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Da ist ja die Frage, ist 666, weil er der Teufel ist? Ist das, weil das neben Zane ist? Weswegen ist dieses Zimmer explizit seins? Hier oben sehe ich nicht, was für Ressourcen sind. Ich glaube, hier ist auch kein Zimmer, was offen war. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Well, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He had only joined Was ist die Frage? to get to her. To murder. Ist das Cynthia? Ist das... Lauf, Alan. Ist das Cynthia? Ist das... hey, Buddy. Wer war das gerade? Jagger, ist das... Alice? The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. Aber sie kannte den Autor, sie kannte die Originalgeschichte, sie war die Muse. Das ist eigentlich und eine Grande Dame. Ich meine, das könnte schon Barbara Jagger gewesen sein. Aber wir wissen ja, dass am Ende unten, glaube ich, die Leiche von Cynthia Reaver liegt. Wenn aber Scratch nach ihr sucht, dann ist es eigentlich Alice. Das ist Angers Remorse.
Das ist Angus Remorse. Okay, das war's nicht. Interesting, was war das? Welcher? Das ist der Wald. Das ist unten in dem Bunker. Ja, Beware the Drowned Lady, das ist der Bunker. Da ist Angus Remorse. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the body. Somehow it was important. Ja, und das ist Cynthia Weaver. Dass du sie nicht erkennst, krass. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Are I still trapped? The clicker. We can... You know about the clicker? It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape, somehow. I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!